আমাদের আজকের লেকচারটি হবে সেকশন 2, যেটা এখন পার্ট 2 হয়ে গেছে। এটা পার্ট 2। তো এখানে আমরা দেখব ম্যাপস। সেকশন 2 তে আমরা মূলত ম্যাপস পাই বা অনেক সময় কিছু ডায়াগ্রাম থাকে। তো আজকের যেটা আমরা দেখব এটা হচ্ছে একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে একটা লেভেল, এটা বিল্ডিং এর লেভেল। এটা ক্যামব্রিজ 11 এর টেস্ট 2। তো এখান থেকে আমরা পার্ট 2 এর চারটা দেখবো, চারটা কোশ্চেনের মতো দেখবো। তো নর্মালি এরকম 4টা-5টা থাকে। চলুন আমরা আজকে দেখি ম্যাপ কিভাবে সলভ করতে হয়। তো ম্যাপসটা একটু ট্রিকি থাকে। তো ম্যাপসের মধ্যে আমাদের একটু কনসেন্ট্রেট বেশি করতে হয়, কারণ এটা খুবই স্পিডে থাকে আর অ্যান্সার গুলো মূলত স্টেপ বাই স্টেপ থাকে। যেমন বক্স অফিস, থিয়েটার ম্যানেজার, এটা একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ বলবে। তো এখানে আমাদের কিছু মার্ক করে রাখতে হবে যে এই জিনিসগুলো আমরা যাতে ক্যাচ করতে পারি। চলুন শুরু করি। Of people have inquired about workshops on makeup, and that's something we're considering for the future. A surprise success talk. You have some time to look at questions 17 to 20. 17 থেকে 20 এই চারটা আমরা দেখব। Now listen and answer questions 17 to 20. Now, a word about the layout of the building. The auditorium, stage and dressing rooms for the actors are all below ground level. Here on the ground floor, we have below ground floor. আমরা গ্রাউন্ডে আছি, আমরা এখন নিচে আছি, নিচের দিকে আছে, বিলোতে আছি ম্যাপের। তো এইদিকে কনসেন্ট্রেট করতে হবে। most of the rooms that the public doesn't see. The majority are internal, so they have windows in the roof to light them. Standing here in the foyer, you're probably wondering why the box office isn't here, where the public would expect to find it. Well, you might have noticed it on your way in. Although it's part of this building, it's next door, with a separate entrance from the road. Next door, separate entrance to the door. তো এটা হচ্ছে মেইন রোড, একটা সেপারেট এন্ট্রান্স আছে এখানে। তো এটা হচ্ছিল আমাদের বক্স অফিসটা এখানে। আমরা আরেকবার শুনি। Part of this building, it's next door, with a separate entrance from the road. For the theatre manager, তো এটা হচ্ছে আমাদের आंसर, এটা হচ্ছে জি, এটা হচ্ছে জি। office, you go across the foyer and through the double doors. Turn right, and it's the room at the end of the corridor, with the door on the left. আচ্ছা, এটা বলা আছে যে একবার শেষে লেফটে। তো আমরা দেখি আসলে কিভাবে হয় আর কি। তো সাপোজ ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের রোড, আমি এখানে আছি। ধরেন সাপোজ যে আমরা যখন যে কনসেন্ট্রেট করব, তো এটা হচ্ছে আমার রাইট। তো রাইটে যখন হবে এটা হচ্ছে আমাদের লেফট সাইড, এটা হচ্ছে আমার রাইট সাইড। তো সেম ভাবে এটা যখন আমি লেফটে যাব, তো এটা হচ্ছে আমার লেফট, এটা হচ্ছে আমার রাইট। তো সেই জিনিসটা এখানে বলছে ওরা। তো আমরা একবার দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। Across the foyer and through the double doors. Turn right, and it's the room at the end of the corridor, with the door on the left. এটা आंसर হচ্ছে ডি। এখন দেখো লাইটিং বক্স। Box is where the computerized stage lighting is operated, and it's at the back of the building. The back of the building, এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক সাইড বিল্ডিং এর, এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড। তো আমাদের आंसर হবে এটা না হলে এটা। When you're through the double doors, turn left, turn right at the water cooler, and right again at the end. It's the second room along that corridor. Second room, এখানে আমাদের second room হচ্ছে এটা। That means এটা হচ্ছে আমাদের आंसर B.
নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আর্টিস্টিক The ডাইরেক্টরস lighting অফিস, box has a window into the auditorium, which of course is below us. বিলো আস, The artistic director's office is through the double ডাবল doors, ডোরস, turn right, ফ্রন্ট রাইট, and it's the first room you come to on the right-hand side. ফার্স্ট রুম রাইট হ্যান্ড সাইড। এটা And হচ্ছে আমাদের finally, অ্যান্সার, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার, এটা হচ্ছে এফ। এইভাবে মূলত আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ফুললি কনসেন্ট্রেট দিতে হবে যে ম্যাপটা আসলে কিভাবে বলতেছে। তো লেভেলে যখন আমরা আসলে করব তখন আমাদের নর্মালি নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এরকম থাকে না। তো ম্যাপে যখন থাকে ম্যাপে বলে দেয় যে নর্থ ইস্ট সাউথ, নর্থ ওয়েস্ট কর্নার, সাউথ ইস্ট কর্নার, তো ওদিকটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। তো নর্মালি আমরা প্ল্যানে যখন পাই প্ল্যানটা এরকমই হয়। তো এই পর্যন্তই আজকে।